If you want to talk about hobbies or giving somebody a nice compliment or just want to ask for permission for something, können is the verb you will need. Learn everything you need to know about this important verb, when and how to use it, examples and rules, and of course, as always, some useful bonus tips at the end of this video. Viel Spaß! Hallo und guten Tag, ich hoffe es geht euch gut. If you're new here, welcome to Your German Teacher. Ich heiße Luzi, my name is Luzi, and I'm here to help you to improve your German. Modalverben. Die deutsche Sprache hat 6 Modalverben. German language has 6 modal verbs, which are können. Können is probably the first one you learn. Mögen. Mögen. Wollen. Wollen. Sollen. Dürfen und müssen. Müssen. But in this video, we just talk about one verb. I'm gonna do videos for each and every verb. And this video is about können. Können is to can or to be able to something, to do something. Was ist ein Modalverb? Was ist ein Modalverb? Usually a modal verb comes together with another verb, which always stands in infinitive in the original form. And a modal verb changes the message of the other verb. That's why also modal verb, this modal means actually how you do something or how these verbs behave. Just as a quick example, ich kann nicht arbeiten. Ich kann nicht arbeiten, I cannot work, maybe I'm sick. Or if you use another modal verb, ich will nicht arbeiten, ich will nicht arbeiten, I don't want to work. Everything is the same, it only changes the modal verb and it changes the whole message, the whole meaning of the sentence. Conjugation. Let's do the conjugation of this verb. Infinitiv können. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, er, sie, es kann, dann Plural, wir können, ihr, you guys, könnt, ihr könnt und sie können, they can. Beispiele, let's do some examples. We start with Aussagen. Aussagen sind statements. Anything which is not a question is a Aussage, eine Aussage. Zum Beispiel, ich kann nicht Fußball spielen. Ich kann nicht Fußball spielen. Oder du kannst Deutsch sprechen. Du kannst Deutsch sprechen. Or at least a little, ein bisschen. Sie kann sehr gut singen. Sie kann sehr gut singen. And as you can see here, the sentence structure is, for a normal sentence, Hauptsatz, the conjugated verb is always on the second position. And if you have a modal verb, you have 2 verbs, but you only conjugate the modal verb. So here you can see this können, ich kann, du kannst, sie kann, is always on the second position. And important, the second verb, das Vollverb, is always in the last position, always on the last position. So we have here the example, du kannst Deutsch sprechen. Position 1 is usually subject or an adverb or time word, can be anything, but position 2 is a conjugated verb, and in this case is das Modalverb, Position 2. Then you have other positions, and at the end is always das Vollverb, the full verb, meaning the second verb is at the end. Also du kannst Deutsch sprechen. Also die Regel, the rule is, das Vollverb steht immer am Ende. The second verb is always at the end. Beispiele für Ja- und Nein-Fragen. Ja- und Nein-Fragen sind Yes or No questions, meaning you can answer them by just saying Ja oder Nein. Zum Beispiel, kannst du kochen? Kannst du gut kochen? Kannst du gut kochen? Oder können wir einen Film schauen?
können wir einen Film schauen? Maybe the kids are asking their parents, können wir einen Film schauen? Can we watch a movie? Oder könnt ihr mir bitte helfen? Könnt ihr mir bitte helfen? Can you help me, please? Can you guys help me, please? Now, Ja- und Nein-Fragen for the sentence structure. You don't have a question word and you start directly with the conjugated verb. So in this case, again, das Modalverb. And, same, at the last position is the second verb in infinitive in the original form. You don't touch it, you don't conjugate it, nothing. You just put it there in the original form. Again, the same question. Kannst du gut kochen? Position 1. Position 1 ist das Modalverb. Then you have second position is the subject, usually then third, and last position is das Vollverb. So again, the same rule. Das Vollverb steht immer am Ende. W-Fragen. W-Fragen sind W-Question Words. Any kind of wo, was, warum, wie. Zum Beispiel, warum kannst du nicht schlafen? Warum kannst du nicht schlafen? Why can't you sleep? Oder, wo können wir spielen? Wo können wir spielen? Maybe again the kids ask their parents, and where can we play? Oder, wann kannst du ihn anrufen? Wann kannst du ihn anrufen? When are you able to call him? Now for W question words, we have of course the W question words in the first position and second position, the conjugated verb, which again is das Modalverb, und am Ende, at the end, is the Vollverb, das Vollverb. So again, the same example. Wo können wir spielen? Wo können wir spielen? Position 1 in W-Fragen ist immer das Fragewort. The question word is always position 1. Dann Modalverb, zweite Position, und am Ende ist das Vollverb. So again, the same rule, das Vollverb steht immer am Ende. 3 verschiedene Situationen. Können you can use in 3 different situations. Nummer 1 ist Fähigkeit. Fähigkeit, when it's all about ability to do something. Zum Beispiel, du kannst gut schwimmen. Du kannst gut schwimmen, you can swim well. Oder, er kann morgen wieder arbeiten. Er kann morgen wieder arbeiten. Maybe he was sick, so he can work again tomorrow. He's able to work again tomorrow. You can also use it negative, of course. Ich kann nicht gut zeichnen. Ich kann nicht gut zeichnen. I cannot draw well. Which is actually true. My students always tell me my drawing looks like, I don't know, it's terrible. Zweite Situation ist Möglichkeit. Die Möglichkeit ist possibility to do something or the opportunity to do something. Zum Beispiel, mit Videos kann man Deutsch lernen. Mit Videos, and these kind of videos, kann man Deutsch lernen. Oder du kannst das Auto haben. Du kannst das Auto haben. You can have the car. Maybe I take the bus today, so I tell you, you can have the car. You have the opportunity to have the car. Or negative, dort kann man nichts lernen. Dort kann man nichts lernen. You cannot learn anything there. Die dritte Situation ist Erlaubnis. Erlaubnis is permission, when you ask permission for something. Or you give permission for something. Zum Beispiel, können wir im Garten spielen? Maybe the kids ask their parents, können wir im Garten spielen? Oder, ihr könnt jetzt eine Pause machen. Ihr könnt jetzt eine Pause machen. You guys can take a break now. Actually not yet, noch nicht. Wir sind noch nicht fertig, but soon. Oder du kannst noch nicht essen. Du kannst noch nicht essen. You are not allowed to eat yet. You cannot eat yet. Maybe the mother says that to his child. Bonus tip. Which case to use with modal verbs? You might ask yourself, which case, Dativ oder Akkusativ, do I have to use with Modalverben? There is no case. So, it always depends on the full verb, on das Vollverb, right? So on the second verb. So the second verb gives you the case. Zum Beispiel, machen ein Beispiel, könnt ihr mir bitte helfen? And the same question like before. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir bitte helfen? Das zweite Verb ist helfen. Und
und helfen ist mit Dativ. That's why you have this mir. Mir ist Personalpronomen im Dativ. Oder ein anderes Beispiel, gleiche Frage, wann kannst du ihn anrufen? Wann kannst du ihn anrufen? When can you call him? Anrufen, und das zweite Verb anrufen ist mit Akkusativ. Also, that's why ihn, und das Personalpronomen ist im Akkusativ. Wann kannst du ihn anrufen? And one more tip, können als Vollverb. Können kann auch ein Vollverb sein. Zum Beispiel, ich kann Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch sprechen. I can speak German. Now in this case, you can actually drop sprechen. You can say, ich kann Deutsch. So if it's that obvious, you can actually drop the second verb. You can also use it in negative, and you can say, ich kann kein Deutsch. Ich kann kein Deutsch, meaning I cannot speak German. Hausaufgaben, you have homework. Die Frage ist, was kannst du gut? Was kannst du gut? What are you good in? Zum Beispiel malen, Tennis spielen, kochen, singen, tanzen, Deutsch sprechen, Englisch sprechen, anything. Let me know down in the comment, what are you good in? Ich kann gut oder ich kann sehr gut oder ich kann super. You can use any kind of sentences. Thank you very much for watching. I hope you liked this video. I hope you learned something and I hope to see you soon. And check out the next video, which is all about the next modal verb. So you can continue watching and learn also everything about the other verbs. Dankeschön, auf Wiedersehen und bye bye. Tschüss, bis zum nächsten Mal.